சார்ஜரோட தான் போட்டுருக்கோம். ஓகே, நம்ம படிக்கிறத ஆரம்பிக்கலாம். இன்றைக்கான பொசிஷன் இன்னும் 1 மணி நேரம் முடிக்கணும். அதான் நம்ம பண்ண போகிறோம். ஓகே, நம்ம யூடியூப் ஓப்பன் பண்ணாலே எனக்கு அதான் ஃபஸ்ட்டு வரும். 5 o'clock முடிக்க பார்க்குறோம். நம்ம 2 hours முடிச்சாச்சு கிட்டத்தட்ட. ஸோ பார்க்கலாம். Of my elements window, we have this diagram. It kind of resembles an onion because it has layers. We have the element itself and its dimensions, padding, border, then margins. Padding is between the element itself and any borders. Margins are the area outside of any borders. Today we'll be working with margins, the area outside of any elements. Let's close this window. Naturally, there's a few pixels of margin around our body. The letters in our H1 element and our paragraph aren't directly next to the border of our window. So we can eliminate that. We will select the body element within our CSS style sheet. We will set the margin to be 0 pixels. So now the letters are directly next to the edge of the web browser. And if I were to expand this, you can kind of see that. So that's all that margin is. It's the area outside of an element. To give you another example, let's delete our H1 element along with our paragraph. We'll create 2 div boxes. We need 2 pairs of div elements. I'll create a class for each of these divs. Class box. Then they will each have a unique ID. ID equals box1. The ID for the second box will be box2. Okay. And then I'll give each of these some text.
box 1, box 2. All right, now let's style these boxes. So after our body element, let's select the box class. Anything that's a box, let's add a border. Okay. 5 pixels solid is fine. I'll change the font size to be 5em. Width, 250 pixels. Height, 250 pixels. And I'm just gonna zoom out a little bit until our view is at 100%. Let me color box 1 and box 2. We are selecting the ID of box 1. For the background color, let's set that to be red. But let's select a more custom red because it's cool. Alright, then box 2 will be blue. Alright, there are marginal directions. We can apply margin to the top of an element, the right, the bottom, or the left, or all sides. With box 1, புரியல 792619. I will set the margin top property to be 50 pixels. That's going to add 50 pixels of margin at the top of this element, box 1. There's also margin bottom. Now there's 50 pixels of margin after box 1. Margin left. The margin's now on the left. Margin right. The margin's now on the right, but you can't see that because divs are block level elements. They take up the entire horizontal space. You could apply margin to all sides evenly just with margin. So margin, 50 pixels. That applies 50 pixels of margin to the top, right, bottom, left. Both box 1 and box 2 will have 50 pixels of margin. It is possible to set an element's margin to take up the entire space. I can take any of these elements, such as box 1, and push it all the way to the right of my web browser using margin left. Margin dash left, then I will set it to be auto. The margin on the left side of box 1 will take up as much room as possible. So box 1 is going to stick to the right-hand side of the web browser. Margin right won't appear to do anything because it's already left justified. Now, if you would like an element to stay in the center of your web browser, you can just set margin to be auto. So box 1 is going to stay in the middle of my web page. Okay. If I were to apply this property to the box class, that will affect box 2 as well. So now box 1 and box 2 should stay in the middle of my web browser. All right, everybody, so those are margins. In simple terms, it's the space around an element. And that is an introduction. Okay. So நம்ம இப்போ பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா என்னோட இதை அப்டேட் பண்ண போகிறோம். பிளேஸ் டீம்ங்கிற HTML அப்டேட் பண்ண போகிறோம் நம்ம. ஓகே, ஸோ இப்போ இமேஜ் இருக்கா, இதுக்கு பார்டர் நம்ம மாற்றுவோம். Class is equal to mid அப்படின்னு வச்சுப்போம். Class is equal to midன்னு வச்சுப்போம். புது CSS போட போகிறோம். என்னது மார்ஜின்? ஓகே, டாட் நம்ம தேவையில்லாதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு க்ளோஸ் பண்ணுவோம். டாட் மிட்டில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா மார்ஜின் ஆட்டோ. அப்போ தான் சென்டரில் வரணும் கரெக்டாக. அதனால் வந்து லிங்க் பண்ணணும். நம்ம இது பண்ணி லிங்க் rel is equal to style sheet. href is equal to css files /margin
டாட் சிஎஸ்எஸ். ஓகே, இப்போ இந்த இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். Didn't work. Why? I don't know. ஓகே, எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு. div no. ஏன் ஒர்க் ஆகல? ஏன் பேக்ரவுண்ட் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். இதுலேயே பிரச்சனையே இல்லை, அதனால தான் பிரச்சனை. வா, இது மட்டும் ஒர்க் ஆகுது, அப்புறம் ஏன் அது ஒர்க் ஆகல? ஏன்? ஏன் வர மாட்டேங்குது? இது மட்டும் ஒர்க் ஆகுது, சுருங்குது.
Not center. பாரேன் ஏன் வரமாட்டேங்குது. ஏன்டா லெஃப்ட் சைடே போய் ஒட்டிக்கிட்டீங்க. இப்படா link is equal to style sheet. It's equal to CSS files margin plus CSS. ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குதே. link is equal to
அதுக்காக சென்டரில் கொண்டு வர சொல்கிறேன். ஏன்டா அது உனக்கு புரிய மாட்டேங்குது? புரியுற மாதிரியே பண்ணுறேன் ப்ரோ, நல்லா கேட்டுக்கு. My god, it worked. I don't know how, but it worked. It's like that. Oh my god, it fucking worked. நம்ம அதை கொஞ்சம் லிமிட் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன், அப்படிதான் வரும். இப்போ லைட்டாக நான் தள்ளுறேன். லைட்டாக வருது. ஓகே, அதுக்கு வந்து ரைட் தந்தோம்னா மார்ஜின் லெஃப்ட்டை யூஸ் பண்ணோம். ஆமாம், நம்ம ஹைட்டு வச்சு டிசைட் பண்ணிக்கிறோம் முன்னாடியே. ஓகேவா? ஓகே, புரியுது. தேங்க்யூ வெரி மச். To margins in CSS around it. Property. The float property allows other elements to flow around it. This is particularly useful with images and block level elements like div sections. In my example, I have a box that's made out of a div element. It occupies the entire width of the space in my web browser. Any elements afterwards are kind of pushed underneath. It is possible utilizing the float property to have this text wrap around this block level element, and we do that with the float property. Here's what we're going to do. For this demonstration, you will need two images. I have an image of a Pokeball and another one of Pikachu. Feel free to pick your own images. We're going to insert an image. An image is a block level element. I will set the source equal to be the name or the relative file path of that image. Okay. Equals paragraphs of text. I'm pretty 3 of my viewport. All this text is being pushed underneath. We will set the float property of the image. I'm going to give this image an ID though. ID image 1. The ID of everything. All of those paragraphs are now wrapping around the right side of my image because we're floating left. I'll add a little bit of margin though on the right hand side. Margin right. I think 10 pixels is fine. And that looks pretty good. You can also float an image to the right. Let's change float to be right. And now the image is on the right hand side. If I were to adjust the size of my window. Alright, let's. My second image is. We will float this image to the right. Dash left. Now there is one thing I want to show you. I'll add a border around the body of our document. Let's select our body element. Now check this out. With my second image, it's overflowing outside of the container that it's in, the body of my document. There is one change we can make to our container, our body. With our container, I will set the display property to be flow-root. Now anything that's floating will stay within the container. It's not going to overflow. Pikachu is still within the box. Alright everybody, in conclusion, the float property allows other elements to flow around it, and that is the float property in CSS.
ஃப்ளோட்டுங்கிறது பேசிக்காக அது ஒன் டைம் யூஸ் மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட. நம்ம பிளேஸ் டீமில் ட்ரை பண்ணுவோம். P lorem /p lorem. ஓகே, ஸோ இந்த சேஞ்சஸ் அங்கே எப்படி தெரியுதுன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம். ஏன் நமக்கு இங்கே எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பேஸ் வேஸ்ட் ஆகுதுல்ல, அந்த தான் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணுறோன்னா, நம்ம இமேஜுக்கு ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இல்லை டிவ் எலமெண்ட் தானே? ஆமாம், ஓகே ஓகே. நம்ம என்ன பண்ணோம்னா எல்லாம் ஒரே இதில் தான் இருக்குது, ஸோ பிரச்சனை இல்லை. நம்ம என்ன பண்ணோம்னா float left அப்படின்னு கொடுத்தா லெஃப்ட் சைடு வரும். ஓகே, இப்போ ஃப்ளோட் ரைட் அப்படின்னு கொடுத்தா இமேஜ் ரைட் சைடு ஃப்ளோட் ஆகும். ஓகே ஓகே, நம்ம லெஃப்டே கொடுப்போம், அதான் பார்க்க நல்லாயிருக்கும். ஓகே, கொஞ்சம் பார்டர் ஸ்பேஸ் நம்ம கொடுப்போம், அதுதான் பார்க்க நல்லாயிருக்கும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா மார்ஜின் லெஃப்ட் right 5 pixels. இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சோண்டு இடம் விட்டுருக்கு பாருங்கள், அந்த ஸ்பேஸ் வந்து எப்போதுமே கண்டினியூ ஆகும். இங்கே பாருங்கள் காமிக்கிறேன். லுக்கிங் குட். இப்போ இந்த வீடியோவை நம்ம சென்டரில் வைப்போம். சென்டர் ப்ராப்பர்ட்டியே இல்லை இப்போ, இது வந்து ஒரு தனி இதுவாக மாறிடுச்சு, பிக்சருக்குன்னு மாறிடுச்சு. ரியல் சென்டர் இல்லை, ஐடியே கொடுப்போம். விட் மார்ஜின் ஆட்டோ ஐடி ஈக்குவல் டு ரியல் விட். அதானே அது, இந்த விட்டு தானா? விட். ஸோ ஏதோ வந்திருக்கு, ஏதோ ஓவர்லேப் ஆகல, அது வரைக்கும் சந்தோஷப்பட்டுக்கலாம். ஓகே, ஸோ அது போதும்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கு margin left 100 pixels. நம்மளாம் ஆர்டிஃபிஷியலாகவே வைப்போம் வாய்ஸ் 150 200 who cares 250 okay 350. Yeah, okay, this is good, this looks good right now.
ஓகே ஏதோ புரியுதுல்ல ஓகே இப்போதைக்கு நம்ம இப்படி நவுத்திக்கலாம் நம்ம பிக்சர் பக்கத்துலேயே வரணும்னா அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு தான் அது மோஸ்ட்லி வேறு எதுவும் இல்லை Alright, everybody. In conclusion, the float property be flow dash root. display flow Overflow. In CSS, the defined behavior when content does not fit in the parent element box, meaning it overflows. There's 5 states: visible, hidden, clip, scroll, and auto. Here's an example. Let's create a div element. Then within this div element, I'll create a paragraph. I'll take our div, then give this div a border of 2 pixels solid. I'll also limit the height. Height, 75 pixels. Now we have a problem. The content of our paragraph is overflowing out of our div. We have a couple different ways of handling it. Overflow is set to visible. There's going to be no apparent change. Basically, we're stating if any inner element overflow out hidden, any content that will overflow outside of our box will be hidden. We can no longer see it. This text is very similar to hidden. There's no apparent change. We can set how far this content displays or overflows pixels. This content will overflow by this amount, 13 pixels. With scroll, our box contains a scroll bar, both vertical and horizontal. We can use the scroll bar to see the entire length of our content. If there's not enough content within this container, for example, I'll delete. Well, we still have that scroll bar, although it's disabled. If you set overflow to auto, if you don't need the scroll bar, either horizontal or vertical, it won't be displayed until you do need it. So let me undo these changes. Now that scroll bar is displayed. Overflow property. It sets the behavior visible, hidden, clip. Hey, what's going on, everybody? Today I'm going to explain the display property in HTML and CSS. Now, HTML elements, they have a default display value. They're either block level or inline. An element that is block level starts on a new line and takes up the entire width available. Inline elements do not start on a new line. The width of that element is limited. We can set an element to be a block level, inline, inline block, or not displayed at all. Here's a few examples. We'll create a div element with the inner text being div and a span element with the inner text being span. Let me zoom in a little. Let's go to our style sheet. For my div element, I will set the background color to be red. For my span element, I will set the background color to be blue. That's good. Div is a block level element. It's going to take up the entire width available. Span isn't. It only takes up the necessary space needed to display that element. Even if I were to extend the width of the browser, the span element stays the same. This. Width will be 100. Height will be 100. However, for an inline element, the width and height wouldn't apply. You can see that our span element changes the behavior of these elements, how they're displayed. If I set my div element to be block, well, it already is a block level element. There's no change. If I set my span element to display as a block level element, well, then we can apply a width and a height. These two elements are displayed as a block. All of this extra white space is allocated for each of these elements. They're block level. If I were to create a paragraph, let me shrink this a little. These are not within elements. That's important later. Now let's go back to our style sheet. If I change the display property to be inline, guess what's going to happen? Well, both of these elements are inline now. We can't apply width or height properties to these elements. They only take up as much room as necessary. All other content is displayed in line with them. Then there's inline block. It's much like inline, but we can also apply a width and a height. These two elements are no longer taking up the entire width of my viewport.
if I were to increase the size of my window, we can display content in line with these inline blocks. You can see that if I revert these displays to inline set visibility is hidden. The next no to the everybody. Today I'm going to give you an introduction to the width and height properties in CSS. All right, let's begin, everybody. Okay. Okay. First HTML create பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா ஒரு div tag போட்டுக்கிறோம் div இப்போ அதில் வந்து ஒரு பிக்சர் ஆட் பண்ணுறோம் img src equal to m image இருக்கும் images dash சாதாரண png pg இருக்குமா height is equal to which is a good height 100 pixel 120 pixel ஓகேவா க்ளோஸ் இமேஜ் அப்லோட் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் இங்கேருந்து ஒரு பேராகிராஃப் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோ Rudra Prasad is a very good man with very of skills which he is trying to develop every single day, but feels like always falling off due to some reason. Try to be better always. Okay, so இப்போ இது கொடுத்துருக்கோன்னு வச்சுக்கோ இப்போ சேவ் கொடுத்தாச்சு இதை நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோ இட்ஸ் வெரி குட் மேன் இட்ஸ் வெரி ஸ்கில்ஸ் ஓகே ஓகே ஸோ இப்படி தான் இருக்குது ஆனால் எனக்கு இப்படி இருக்கக்கூடாது ஓகே ஸோ எனக்கு வந்து இப்படி இருக்கக்கூடாது ஓகேவா எனக்கு எப்படி இருக்கணும்னா எனக்கு வந்து ஃப்ளோ ஆகணும் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் நம்ம கொடுப்போம் ஐடி ஈக்குவல் டு ஃப்ளோ இது சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுவோம் ஃப்ளோத்திங் டாட் சிஎஸ்எஸ் என்ன பண்ணனா ஐடி என்ன கொடுத்தோம் ஐடி வந்து ஃப்ளோ தான் ஹேஷ்டேக் ஃப்ளோ float float left சைடு இருந்திருக்கும் இப்போ இது வந்து லிங்க் பண்ணால் புரிஞ்சிச்சு லிங்க் ரெண்டு சீக்வல் டு ஸ்ப்ரெட்ஷீட் sheet href is equal to floating.css. Okay.
ஐடி ஃப்ளோ கொடுக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், ஓகே ஓகே ஓகே. ஏதோ குழம்புற மாதிரி தான் இருக்குது. இதுக்கு வந்து தனியாக ஒன்று கொடுத்தாச்சு, அதில் நம்ம ஃப்ளோ பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஓகே. Because he doesn't give a fuck what happens anymore. Okay, I'll breathe in. So this is a lot of We will begin by creating 2 div elements, and each div element will have a class of box. Within our first box, let's create an h2 header with the text of "This is number 1." And we'll create a paragraph underneath. To generate some text in VS Code, you can type lorem, then hit tab. Alright, let's copy our div, paste, or a class. Here we are. Okay, normally with the height, by default, it's auto. We don't need to height is going to... Our content is kind of overlapping. Let's change that to 200. Now it's a little too big, but it is possible to set a fixed height.
So let's set height back to auto. Now we will change the width. So with the width, we can set a number of pixels, for example, 100. We would have two very long, skinny columns, and they're right on top of each other. That's because divs are block level elements. We'll reserve this entire space for each of these div elements because they're block level. So let's change the width to 200 and see what happens. Calculate it automatically. Width is possible. This element will take up 50% the width of our view. If I were to use the float property, let's float to the left. The reason that these elements aren't floating, there's still not enough space to place box 2 next to box 1 because we have our border. Our border takes up 2 pixels. If I were to remove the border, they should display back to back, which they do. You do have to take in the width of the border when calculating the width. The same thing applies with padding. Now we have 25 pixels worth of padding between our content, the width, border, dash, box. When we calculate the height or the width we're allocating, disregard any padding or any borders. The box sizing property will take that into consideration. We can now fit these elements right next to each other. The width of each box is 50%, and they both have borders and padding. What you also might see with box sizing is that what some people like to do, they'll use an asterisk as a selector. That means all elements. And then they'll apply the box sizing property to all elements. Because, well, it can be kind of annoying to calculate width and heights while factoring in padding and borders as well. Alright, now if we were to float right, box 1 is on the right, box 2 is on the left. Let's undo that. You can set a minimum height and a minimum width as well. The max width is going to cap that out at 25%. A minimum width, before we declared them to be, it ends right here. We're not using all the space down class of container. Easier to see. Up the entire height of our web browser, we can set the height to be 100 VH, meaning viewport height. So now our container is taking up 100% of the height available. If I were to zoom out, the container is still taking up all that space. So with our boxes, let's change the background color because I can't really see them that well anymore. The minimum height of our minimum height to be 100%, we take up the entire space. Because there's not enough content. If I absolutely need these boxes to take up at least 50% of the height of my window, I would use minimum height instead of... Hey everybody, so today I'm going to explain the position property in CSS. There's 5 possible values: relative, fixed, absolute, sticky, and static. Let's begin by creating a div section. I'll give this div an ID of box 1. height and width நம்ம ட்ரை பண்ண போறோம் இப்போ ஓகேவா ரெண்டு div tags div class is equal to table div tag போட்டாச்சு அதுல paragraph போட்டாச்சு
டேகு கிளாஸு டேபிள்னு போட்டாச்சு. டேக் 1 எனக்கு எல்லாம் ஒரே கிளாஸாக ஆனால் விடு. height.css வீட்டில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கிளாஸ் டேபிள் டாட் டேபிள் என்ன பண்ண போகிறோம். டேபிளில் ஆக்சுவலாக நம்ம என்ன ஐடியானா நம்ம ஃபஸ்ட் டேபிளுக்கு பார்டர் இருக்கும். border 3 pixel solid blue violet. ஓகே லிங்க் பண்ணும். லிங்க் is equal to style sheet ரிலேஷன் ஆச்சு. வேற என்ன கொடுக்கணும். CSS files height.css ஓகே இதை வந்து ரெண்டு கொடுக்கணும். ஓகே இப்போ தான் நம்ம ஜாலியாக இருக்க போகுது. என்ன பண்ண போகிறோன்னா வித்து 50%. ஓகே அடுத்தது பார்டர் எல்லாம் இருந்துச்சு. I don't know. அதுக்கு ஏதோ ஒன்று பண்ணானே ஸ்டார் bot sizing border bots. What the fuck is that? Bot sizing border bots. Oh my god, it's okay. Oh my god, I don't even know how. But just for our safety, let's just give it here. Okay, so this is the height min. இப்போ 500 பிக்சல்ஸ் எடுக்கிறோம் வச்சுக்கோ. இந்த மாதிரி பெருசாக ஆகிக்கும். அதுக்குன்னே இடத்த விட்டு வச்சுருக்கேன். அவ்வளோதான், வேறு எதுவும் இல்லை.
display. Display இல்லையோ பாத் சைசிங் பார்டர் பார்ட்ஸ்னா அது இதுவாய்க்கும் நமக்கு அது தெரிஞ்சிருக்கு. ஓகே இதுதான் current page. Need it. So let me undo these changes. Need to be visible, hidden, clip, scroll, or auto. Overflow auto. Okay, overflow நம்ம கொடுக்கணும். Okay. இப்போ இது technically வரணும். Oh my god, let's go. What sizing border parts? அப்படின்னா அந்த ஒட்டிக்கிறது இதெல்லாம் எழுதி வச்சுக்கணும். மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் பாட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பாட் சைசிங் ஓவர்ஃப்ளோ ஃப்ளோட்டு. Oh, and that is the overflow property in CSS. Hey, what's going on, everybody?